תיירת מקולומביה שהייתה פה אמרה שישראלים הם חצופים, היו מגעילים, חוצפנים, והיא שואלת למה ישראלים חושבים שהם יותר טובים מכולם. אז יש לכם מה להגיד? זה לא משהו שאני מתחברת אליו, כי אני לא חושבת שישראלים הם יותר טובים מכולם. אוקיי. אז למה כאילו מהמבט של התיירים, שהרבה תיירים האמת אומרים שאנשים פה הם חצופים ואגרסיביים וזה, אז למה זה נראה להם כאילו ככה? את יכולה אנחנו חברה הרבה יותר פתוחה מאוד חברות בעולם. אולי לפעמים הפתיחות שלנו מצטיירת בתור חוצפה, אנחנו יותר, אולי טיפה יותר ישירים, אבל תלוי איך מסתכלים על זה. אוקיי. אבל אתם לא מרגישים שאתם יותר טובים? לא. אוקיי. לא. אוקיי. אוקיי. כולם שווים לא חושבת שאנחנו יותר טובים ממישהו אחר. תיירים טוענים שישראלים הם חצופים, מגעילים, הם לא נחמדים, לא עוזרים, נורא סוגרים, כן, נורא סוגרים בעצמם. הם רוצים לדעת למה אתם חושבים שאתם יותר טובים מכולם. We don't think we are better than anyone, but I can say from my experience abroad that it is true, unfortunately, and Israelis are very reclusive, and I don't know why. You have no idea why? I think I have lots of ideas why. it's a tribal society. Okay. They don't accept someone who is outside the tribe. That's how they're raised. You think? I'm sure. Okay. Unfortunately. Okay. Do you accept somebody? I do. I accept everybody. I am a friendly person. Okay. I think maybe it's because how, at least about how we read in the news abroad, that people think of us. Like all the time we see CNN and all kind of news channels that put us in a bad light. And I don't know, maybe it gets people here angry. Me, I'm not like this, but maybe it gets people angry about תהליכות המחשבה. רגע. אפשר בעברית גם. כן. פשוט כאילו אנשים מתבאסים על איך שמסתכלים עלינו בחו"ל, וזה יוצר איזשהו bad vibes כזה כלפי אנשים מבחוץ. אתה חושב? אוקיי, נגיד שאתם ברחוב, ואתם רואים מישהו מקולומביה במקרה הזה. מישהי מקולומביה. כן, מישהי מקולומביה. קבל מה שהוא רוצה. אוקיי, לא, מישהו מקולומביה, וכאילו, רוצים עזרה או משהו כזה, כאילו, אתה לא חושב שאנשים יעזרו, אתם חושבים שאנשים יגידו... אנשים יעזרו, הם יעזרו בקטנה. כל עוד זה לא מפריע להם יותר מדי בתוכניות שלהם, המשך היום. אם צריך עזרה, הם לא יעזרו. יש הרבה רגישות בלהיות ישראלי או יהודי. אני יכול להגיד לך שאני הייתי בארצות הברית, עבדתי שם בדרום, ונכנסתי לזה מכולת, ונעמד מאחוריי בחור אמריקאי וצועק, Oh, I hate all these foreigners around here. אז כאילו, אנחנו מרגישים שונים קצת, כי יש המון מדינות של נוצרים ושל מוסלמים, יש רק מדינה אחת של יהודים. רק פה אנחנו באמת מרגישים בבית באיזשהו מקום, ויכול להגיד לך שכולם אוהבים לראות עולם וזה, אבל אתה לא מרגיש בבית. אתה תמיד הרגישה שאתה חיצוני. כן, אבל אנחנו מדברים על מה שקורה פה. כאילו, אם זה ככה, אנחנו צריכים לקבל את האחר, לא? ברור, השאלה כמה אתה סובלני. אוקיי. אני חושב שזה, אתה לא יכול להגיד זה מה שקורה פה, כי זה מושפע ממה שקורה בחוץ. אני לצערי עבדתי עם תיירים. אנגלית אתה רוצה? מה שעדיף אנגלית, כן. I worked in the tourism industry for quite some time, actually. And a lot, this is the same experience that many tourists get here. It's people here are not nice, and are not friendly, and are not, and especially towards foreigners. Sometimes it's beyond bad manners. It's a mentality. So why? The question is why? Because we're Middle Eastern. Yeah, but if you go to the Middle East, you go to Jordan, you go to Ramallah, people are they invite you in their homes, they're much nicer in that sense. And I would say actually on a very shallow level. It's shallow, combination. but it's much nicer, it's much more You stable. can't have a deep connection with someone you visit his country for a week or two. But it depends. Unless she's Colombian, then, you know. If she's Colombian, she can have everything she wants. But it's a combination of Middle Eastern
bad attitude, and Western, which is basically the Western attitude is bad. This I don't know Cold, if you you think mean? about people from Colombia. Uh-huh. Well, yeah, they will find Westerns very, very close people, very Okay. not warm people like in Colombia, South America or Mm-hmm. Asia. It's different. It's this combination of Middle Eastern rudeness and Western general unpoliteness, Okay. to my opinion. They took the both of the things, and instead of taking the good of each word, they took the bad. I'm sorry. יש תיירים, יש תיירת במיוחד, שהיא אומרת שישראלים חצופים, קצת מגעילים, לא נחמדים, והיא רוצה לדעת למה, כאילו מהמבט שלה, למה הישראלים חושבים על עצמם יותר טובים מכל אחד אחר. זה מה שהם חושבים. זהו, זה... כן. מצטבר שכן. אבל אני לא חושבת שזה נכון, שזה מה שהישראלים חושבים. אני חושבת שזה נכון? לא, אני חושבת שהם פשוט חצופים לפעמים, לא כולם, זה גם הכללה גסה, אבל... נכון. אבל לא בטוחה שהם חושבים שהם יותר טובים מכולם. אז למה ישראלים חצופים? מה יש לכם? לנו, אנחנו בסדר. אני חושבת שאנחנו די מנומסות. אני לא יודעת אם תמיד זה חצופים, זה פשוט יותר ישירים, יותר... אנשים יותר חמים, אז גם נוטים יותר להגיד בחופשיות מה שהם חושבים. אבל... אז הרבה פעמים מפרשים את זה כחוצפה, אבל לא בהכרח. זה חוצפה, זה פשוט ישירות, מנטליות של... נכון, יותר... לגמרי, יש גם שני צדדים באמת למטבע, כאילו מצד אחד זה יכול להתאפס לפעמים כחוצפה, ומצד שני כשאתה צריך אז הם הכי יבואו והכי יעזרו והכי כאילו יהיו שם בשבילך. אם זה, לא יודעת מה, האוטו נתקע או כל מיני דברים כאלה, אז לא יודעת, זה לפעמים ישירים וחוצפנים, לפעמים מאוד עוזרים, זה לא כאילו רק צד אחד רע ומגעיל. אז פשוט התיירים צריכים לחכות עד שנתקע להם הרכב או משהו, ואז הכל יהיה טוב פה. לא, אני חושבת שהתיירים צריכים להבין שזה ממש לא אישי, כמו שכולנו לוקחים את זה, ולהתרגל, ככה זה בישראל, זה הכל בסדר, אנחנו מקבלים את זה באהבה, התרגלנו. ולהבין שלא כולם ככה, נכון? זה הכי חשוב, לא כולם כאלה, לא זה להחמיר. נכון. שאלה, רגע שרואים אתכם. יש תיירת שהיא כתבה את השאלה, היא שלחה לי את זה, שהיא אמרה שישראלים הם חצופים, היו מגעילים, לא נחמדים, והיא שואלת למה ישראלים חושבים שהם יותר טובים מכולם. אני לא חושבת שאני יותר טובה מכולם. אוקיי. למה ישראלים חושבים שהם יותר טובים? כי בבית מחנכים אותם שהם הכי טובים, והם נסיכים ואלופים ומקסימים. וכן, אנשים חושבים שלפעמים, לא יודע אם מעל כולם, אבל הם קצת חוסר מודעות עצמית, והם לא יודעים באמת איך זה בארצות אחרות, ולאנשים שבאים מחו"ל יש איזושהי פרספקטיבה שונה, ואופן שבו הם גדלים, וזה קצת, כן, מפריע להם. אוקיי, יש אנשים, תיירים, שבאים לכאן, אומרים שישראלים חצופים, מגעילים, רגע, יש לי רשימה, לא, הם dismissive, כאילו הם לא מתייחסים, לא נחמדים, הם רוצים לדעת למה ישראלים חושבים שהם יותר טוב מכולם. האמת היא שאני לא חושבת שזה קשור לזה שהם חושבים שהם יותר טובים מכולם. אני חושבת שהם נורא באים אוטומטית ממנגנון כזה של התגוננות, כי כל הזמן ישראלים. יש את התקיפה כלפי הישראליות, המנטליות הישראליות, אז אוטומטית הם באים מתוך מנגנון של הגנה עצמית, וזה מצטייר כמשהו שהוא אולי חוצפתי או כמשהו שהוא לא מנומס. אוקיי. קורי. מה, ראית? כן. היי, מאיפה? אוקיי, ראית את זה? כן. היי, איזה קטע, אוקיי. פעם ראשונה שמישהו מזהה. אוקיי, השאלה הספציפית, כל אחד יכול לענות, אפילו מהצד, זה בסדר. השאלה הספציפית הזה... אתה צועק. מה? אתה צועק. אני תמיד צועק. שישראלים, זה משפט, הישראלים הם חצופים, מגעילים, לא נחמדים לתיירים, זה כאילו תיירת שהיא אמרה את זה. For them, in English for me, because I'll understand better. אוקיי. Thank you. אז ישראלים הם חצופים, מגעילים לתיירים, לא נחמדים,
למה ישראלים חושבים שהם יותר טובים מכל אחד אחר? אתה רציני? זה השאלה שבאה מחו"ל, זו לא השאלה שלי. א', אני לא מקבל את השאלה הזאת. אוקיי. אני חושב שההפך הוא הגמור, אנחנו מסבירי פנים. וההפך, אנחנו עוזרים לתיירים, והם שואלים שאלות, אנחנו עונים ומסבירים להם סיטואציות. חוץ מזה, אנחנו עם סגולה כנראה. Okay. The question in English is, this is from somebody who's Colombian. Oh, you understood? No, well, give Good. it me again. You live here? Yeah. You're officially allowed to answer. So are you. So somebody from Colombia asked, she said, Israelis are aggressive, not helpful, not nice to tourists. Why do Israelis think they're better than other people? That was the conclusion she drew from this. From people here being chatzufim, being like aggressive and kind of obnoxious from our perspective, right? Israelis think they're better than other people. Yeah. So he said, or a lot of, up until now, everybody has said, what do you mean? What are you talking about? We don't think we're better than other people. It's a hot-blooded culture. That's the way people are here. It's not meant to be taken personally. So do you have a different answer maybe, or something else you could contribute? Yeah. Okay. I just have to hear you. I don't think that Israelis are rude. I think they're very direct. Okay. I think we're very direct. Because we don't have time to be anything else. But there's a warm heart underneath everything, and all you have to do is look for it. Okay, so here's sort of follow-up question that I would ask. So somebody who's a tourist, it's hard for them to get to know Israelis, right? So you're it's sort of a little bit shallow because you're sort of on the street and you're asking directions, or you're just having a casual conversation like this. Listen, how do you get to know people so you see that warm heart? You can't have a silly question. If you're coming for a few days, a couple of weeks, and then your opinion about the people who live in the States is so not real. Okay. That's a really, I pity her. If she wants to know Israel, if she have to have an idea about the people of Israel, she should be involved in the country, what's going on. Otherwise, it's like I'm saying stupid thing. Really, it's a stupid question. But you haven't been to another country and you thought everyone there was rude or obnoxious? I've been almost all over the world. And I'm mixed with the people of any other country. I mix with the people on the street to understand them, but I won't create an opinion what's good and what's bad. Those are the people I have to live with them or not. Okay. That's it. In Roma, you have to live like a Roman. Okay. In Israel, you have to live like a Romanian. Okay. That as well. Okay, so wait, repeat what you just said about. Okay, so you're in communications, and you propose to Israelis sometimes. Explain what you were saying to me. Sorry. Okay, so I work in communications in the media, and I have wanted since I arrived here to go and train the spokesman for Israel, the politicians, whether it's left, right or centre, how to broadcast to the outside world. I know that 10 minutes with me and they'll be able to put their point across better. But I can't do that because you cannot persuade an Israeli that they need you. So to that extent, the person who asked the question is right. Israelis do think they're better than everybody else. But there is the flip side of that, the very positive side. An Israeli believes they're better than someone else. That means that they can be. They have that confidence. And if they want to do good, if they want to set up some amazing foundation that changes the world in some good way, they have that self-belief. They will do it. And that's magical. It's just the other side that we have to work with. Okay, but do you think it's that people really believe that they're better? Or they're just, what is it? It's not that you believe you're better, it's that I think it's very ingrained in the culture that that it's within the power of
man or woman to do anything, to achieve anything. Anything can be achieved. And so therefore there is always hope. There is always a good future ahead. I'm not sure whether that comes from the history of this country, the way it came about, or whether it's maybe ingrained in kind of even further back, whether it's a Middle Eastern thing or whether it's a Jewish thing. I don't know. But I do know that it's part of the culture. Just two thoughts came to mind, and I'll just share them on camera. Well, first of all, I said it's like the Jewish mother thing, right? Jewish mothers always know better. They always know that their children are wrong, and they're right, so they're going to tell you why they're right. So maybe that's a little bit of it. And the other thing is, what's true is that for those of us who come from a different culture, in order to compete here, in order to make it here, you have to be like everyone else. So you always have to be saying, no, I'm right. And you kind of, like you said, after a year, you were also a little bit like that. Exactly. Look at me. I'm immediately saying, I can do it better. Give me 10 minutes with a politician, and I will make them better. Interesting. Okay, but in terms of, do you think those same people, I don't think that when they look at the tourist, somebody who's not Jewish, whatever, the average tourist, they're actually thinking, oh, I'm better than you. Like, it's not that type of... No, for sure not. Absolutely not. And there is no looking down. That's another beautiful thing about the culture here. There is no... it's like there isn't that in the class system in the same way. That's true. A workman comes to your house, they'll make themselves comfortable, they'll help themselves to water, they'll sit themselves down, they'll use your phone. It's not, and you don't get upset about it. I mean, that's how things work. I remember times like people just, you go over to someone's house, you don't know who they are, they expect you to answer their phone. They expect you to go to the fridge and make yourself a cup of coffee. And it's shocking the first time, but you get used to it and you become like that. So I don't think Israelis are, I think Israelis are arrogant, agreed, but I don't think it's necessarily a bad arrogance. I think it's interesting. I think it has its good sides and its bad sides, but scratch the surface and they are the warmest, friendliest people that you can find. Truly, all you have to do is ask. Ask a stranger here for anything and you will get the help. And you'll get what? Help. Yes. Even people who think they're stupid questions. Even from people who think they're stupid questions.